Hi students, this is your Suganti ma'am. In this video, we are going to start a new lesson from geography. The name of the lesson is resources. The learning objectives of this lesson are to know the importance of resources, to describe the renewable resources, to understand the non-renewable resources, and to identify the fossil fuel resources. ஸோ ரெசோர்ஸஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வளங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு நாட்டில் என்னென்ன வகையான வளங்கள்லாம் இருக்குது, அதை எப்படியெல்லாம் பிரிச்சுருக்காங்க, அதை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். திஸ் இஸ் த ஃப்ளோ சார்ட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் திஸ் ஹோல் லெசன். இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் சார்ட் யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹோல் லெசன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் natural resources has been classified by basis of origin and basis of renewability. Basis of origin means from where we can get it, and basis of renewability means whether it can be reusable or not. Okay, natural resources இயற்கை வளங்கள் அப்படிங்கிறத ரெண்டா பிரிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பேசிஸ் ஆஃப் ஆரிஜின், அது எந்த இடத்துல கிடைக்குதோ அதை பொறுத்து பிரிக்கலாம். இன்னொன்று பேசிஸ் ஆஃப் ரெனியூவபிலிட்டி, வளத்தை நம்மளால் திரும்ப பயன்படுத்த முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி பிரிக்கிறது. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் பேசிஸ் ஆஃப் ஆரிஜின். பேசிஸ் ஆஃப் ஆரிஜின் வி கேன் கிளாசிஃபை ஆஸ் biotic resources and abiotic resources. Here biotic resources means biotic resources are found in the biosphere which are obtained from living and organic materials. It is the resources that we found in biosphere, for example forest, crops, birds, animals and human beings, and also fossil fuels such as coal, petroleum, etc. Okay, abiotic resources are the non-living parts of the environment. So we can get this abiotic resources from the non-living parts of an environment such as land, water, air, sunlight and heavy metals. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பயோட்டிக் ரெசோர்ஸஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த பயோஸ்பியரில் இருக்கிற லிவிங் அண்ட் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட், கிராப்ஸ், பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ், ஹியூமன் பீயிங்ஸ், இந்த மாதிரியான உயிரினங்கள்லேருந்து கிடைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இந்த உயிரினங்கள் சிதைந்தது மூலமாக பூமியில் தங்கி நமக்கு கிடைக்கிற ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ், கோல், பெட்ரோலியம், இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் பயோட்டிக் ரெசோர்ஸஸ் சொல்கிறோம். ஏபயோட்டிக் ரெசோர்ஸஸ் அப்படின்னா இந்த பயோஸ்பியரில் இருக்கிற உயிரற்ற பொருட்கள்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேண்ட், வாட்டர், ஏர், சன்லைட் அண்ட் ஹெவி மெட்டல்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பேசிஸ் ஆஃப் ரெனியூவபிலிட்டி. வி கேன் கிளாசிஃபை ரெசோர்ஸஸ் ஆஸ் ரெனியூவபிள் ரெசோர்ஸஸ் அண்ட் நான் ரெனியூவபிள் ரெசோர்ஸஸ். அதாவது புதுப்பிக்க முடிஞ்சது, புதுப்பிக்க முடியாதது அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கலாம். இல்லை ரெனியூவபிள் சோர்சஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி, விண்ட் எனர்ஜி அண்ட் ஹைட்ரோ பவர். அதாவது சூரிய சக்தியிலேருந்து கிடைக்கிறது, காற்று சக்தியிலேருந்து கிடைக்கிறது, நீர் சக்தியிலேருந்து கிடைக்கிறது. இது எல்லாமே ரெனியூவபிள் ரெசோர்ஸஸ். நான் ரெனியூவபிள் சோர்சஸ் மீன்ஸ் metallic resources, non-metallic resources, fossil fuel resources. Example for metallic resources are iron, copper, gold, bauxite, silver and manganese. And example for non-metallic resources means mica, limestone. And for fossil fuel resources coal, petroleum and natural gas. These resources are comes under non-renewable sources, that is we cannot reuse it. Okay, so this is the main topics and subtopics of this lesson. If you understand this flowchart very well, we can easily complete this lesson. Okay, so now we are going to learn the lesson elaborately with these points. Okay, ஸோ இதில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் தெளிவாக படிச்சிட்டிங்க, இந்த ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னாலே இந்த லெசனை ஈஸியாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் திஸ் லெசன். ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் எ கண்ட்ரிஸ் சோஷியல், எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் லைஸ் இன் த distribution, utilization and conservation of its resources. On the basis of these resources, a country's social, economical and political strength has been determined. It is very important that how the country getting, using and protecting the resources. So ஒரு நாட்டோட முன்னேற்றத்துக்கும் அதோட social, economic and political strengthக்கும்
முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த வளங்கள் தான். இந்த வளங்கள் எப்படி எடுக்கப்படுது, அந்த எப்படி பயன்படுத்தப்படுது, பாதுகாக்கப்படுது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அந்த நாட்டோட வளர்ச்சியே தீர்மானிக்கப்படுது. And the next point is anything which can be used for satisfying the human needs is called resources. So what is resources? Anything which can be used for satisfying the human needs. So which can be satisfy the needs of the human being are known as resources. So ஒரு மனிதனோட தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடியது தான் நம்ம resources அப்படின்னு சொல்கிறோம். மனுஷனுக்கு என்ன விதமான தேவைகள்லாம் இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு ஃபுட் we are getting from crops. That is one resource. And if the man want to move from one place to another, they want a transportation. For that we are using petroleum, electricity, like that we are using. That is also one resources. Okay, like that the things which satisfying the human needs known as resources. Natural resources are resources that exist without action of humankind. Natural resources are obtained from environment. So what is natural resources? Natural resources are resources that we are getting from nature. Man cannot be create that resource. Okay, it is naturally obtained from the environment. So natural resources அப்படின்னா என்னன்னா இந்த பயோஸ்பியரில் இருக்கிற இயற்கையாகவே அமைஞ்ச வளங்கள், இதை மனுஷனால் உருவாக்க முடியாது. அந்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் மெனி நேச்சுரல் ரெசோர்சஸ் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் ஹியூமன் சர்வைவல். ஸோ இஃப் த மேன் வாண்ட் டு லிவ் இன் த சொசைட்டி தே ஷுட் வாண்ட் சம் ரெசோர்சஸ். ஓகே, that resources acts very essential for the ஹியூமன் லைஃப். ஸோ சில வளங்கள் கண்டிப்பாக மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் தேவைப்படக்கூடியதாகவே இருக்குது. அது இல்லாமல் மனுஷ வாழ்க்கையே இருக்காது அப்படிங்கிற அளவுக்கும் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட். வித்தவுட் ஃபுட் மேன் cannot be live. Okay, the next point is resources always cannot be consumed in their original form, but they must be processed into usable commodities and usable things. So we are having so many resources on the earth, but it cannot be consumed in their original form. They must be processed, they must be changed into usable commodities. ஓகே, இந்த இடத்துல இருக்கிற நிறைய வளங்கள் இருக்குது, ஆனால் அது எல்லாமே நம்மளால் அப்படியே பயன்படுத்த முடியாது. அதை ப்ராசஸ் பண்ணி எந்த விதத்தில் நம்மளால் பயன்படுத்த முடியுமோ அந்த விதத்தில் தான் நம்ம பயன்படுத்த முடியும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் resources that we will continue in our next video. Okay, thank you for watching this video. Keep watching. Thank you so much.